This is Bangladesh. Here, more than 1.5 million people are estimated to be trapped in modern slavery. The heinous practice of bonded labor is particularly widespread in rural areas. In the northern districts of Tanor and Nachol in Rajshahi division, such practices are particularly prevalent among the Adivashi communities. In fact, 41% population of Greater Rajshahi are multidimensionally poor. The area in general is devoid of quality government services. Health centers and markets are largely inaccessible. Most of the Adivashis are landless. Having no lands of their own, around 90% of them work as agricultural laborers on others' fields, receiving paid employment for just 3 to 4 months of the year during the paddy harvesting season. এখানকার যারা আদিবাসী আছে তারা কৃষির সাথে বেশিরভাগ সম্পৃক্ততা আছে, কারণ তাদের মূল উৎস মানে আয়ের উৎস হচ্ছে কৃষির কাজ করে, অন্যের কাজ, বেশিরভাগই অন্যের কাজ, নিজের কাজ নয়। মানে তাদের নিজের কোনো জমি জমা নাই, খাস জমিতে বেশিরভাগই বাস করে। পুকুর ধারে দেখা গেছে খাস জমি আছে, এই সব জায়গাতে, রাস্তার ধারে, এইসব জায়গাতে তারা বাস করে। আদিবাসী শ্রেণীরা যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যাদেরকে আমরা বলি, এরা কিন্তু অসচ্ছল আমাদের এলাকায় সবচেয়ে বেশি, আর এবং এই লোন ফাংশনটা তারাই নেয় বেশি। কি ওনারা আমাদের কাছে যখন আসে কি ভাই আমার টাকার প্রয়োজন, হয়তো বেটির বিয়ে দিব বা হয়তো ওষুধ কিনবো, এইরকম মুহূর্তে তো টাকা, বেশি টাকার প্রয়োজন হয়ে যায়। যখন প্রয়োজন হয় এরকম টাকা, দেখা গেছে কি 3000 টাকা দেব, তো ঠিক আছে আমার কাজ করে পরিশোধ দিতে হবে। বেতন 400 টাকা, সেখানে আমি হয়তো চুক্তি করে দিলাম 300 টাকা। এইভাবে ওনাদেরকে টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া হয় এবং তারা কাজকর্ম করেই টাকা পরিশোধ দেয়। টাকা কীভাবে, এমনি তো আর দিতে পারবে না, ওদের তো জমি নাই, ওরা তো চাষাবাদ নাই, ওরা খেটে মানে পরিশ্রম করেই তারা কিন্তু টাকাটা দেয়। এবং টাকা পরিশোধ না হলে আরও একটা কথা, সুযোগ সুবিধা আমি দেখেছি, আমাদের কৃষক ভাইরা মানে সুযোগ নেই কি টাকা পরিশোধ না দেওয়া পর্যন্ত অন্য কারো কাজ করতে পারবে না। They are subject to food insecurity for almost 8 to 9 months of the year. Most don't even have cash to travel out of the area to find work. As a result, they fall in debt traps with no savings. Often caused by poor harvest or family emergencies during times of financial crisis, poor rural households are compelled to sell their labor to local landlords on terms that are a form of bondage. Bonded laborers are forced to work 12 to 16 hours per day and are unable to leave employment until they return the borrowed sum along with the high amount of interest accrued. To make ends meet, families borrow money and become trapped in cycles of debt bondage. Research indicates that women and girls are more at risk of forced labor than men and boys. In many cases, family members, including children, are forced to work to repay loans. In Bangladesh, forced labor, including child labor and debt bondage, is illegal. But regardless of the legal statutes, forced labor continues to be a reality for millions of people. Racism and discrimination, social marginalization, and deprival of basic socio-economic and political rights against marginalized communities makes the Adivashis particularly vulnerable to forced labor and debt bondage. Project Muktee, founded by the European Union, implemented by Tradecraft Exchange in association with ASEDO, has started operating in these regions, which will benefit over 2,000 households. If all goes well, in 3 years of time, they will attain Muktee, freedom from modern slavery.